Hi guys, welcome back to Warthog Defense. I'm Sead. While Ukrainian assaults on Russian oil depots persist, the asymmetrical warfare between Russia and Ukraine escalates further. Ukraine reportedly eliminated 2 Russian scientists, while Russia retaliated by targeting defector who allegedly stole a military helicopter. Additionally, some Russian soldiers involved in attack on Robotyne have surrendered to Ukrainian forces. Russian oil depot on fire after an arrival in Makivka, close to Donetsk. Опять прилеты по Донецку, опять мстят за Авдеевку, за свои проигрыши. Прилет в нефтебазу. The Russians announced the poisoning of Volodymyr Saldo and Leonid Pasichnik. Russian scientists which serve as a head of radiation protection, chemical and biological protection of the Russian troops. On the other side, Russian state agency TASS reported with reference to Spanish media that Russian helicopter pilot Maxim Kuzminov, who defected to Ukraine with his Mi-8 last August, was shot dead in Spain. 4 Russian soldiers surrendered to 2 Ukrainian warriors just outside of Robotyne. It's good they managed to keep their head cool after Russian war crimes in Avdiivka. Insane video. The intelligence group of the 12th Special Purpose Brigade, Azov of NSU, carried out a raid in the rear of the enemy. Russians are killed at extremely closed ranges by a few headshots. A Russian refuses to surrender and prefers to blow himself up with a grenade. The video shows unique footage of the elimination of the enemy in close combat. Выходи, сука. Выходи, блядь. Выходи. До 3 считай. Выходи, сука. Тебя взорвал, все, отход. Отход. A blood clot. Under the banner of glory to Russia and the monogram of Christ, these patriotic youth celebrate Navalny's death. Yulia Navalnaya, wife of Alexei Navalny. We know exactly why Putin killed Alexei 3 days ago. We will share this with you soon. Yulia said she will continue fighting for Alexei Navalny's cause and urged other Russians to join her. Привет, это Юлия Навальная. Сегодня, в первый раз на этом канале, я хочу обратиться к вам. На моем месте должен быть другой человек, но этого человека убил
Владимир Путин. Где-то в колонии на Крайнем Севере, за полярным кругом, в вечной зиме Путин убил не просто человека Алексея Навального, он вместе с ним захотел убить наши надежды, нашу свободу, наше будущее. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея 3 дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Но главное, что мы можем сделать для Алексея и для себя, это продолжать бороться. Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас встать рядом со мной, разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в которые очень верю. Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать. Россия свободная, мирная, счастливая, прекрасная Россия будущего, о которой так мечтал мой муж. Вот что нам нужно. Я хочу жить в такой России. Я хочу, чтобы в ней жили наши с Алексеем дети. Я хочу вместе с вами ее построить. Именно такую, какую ее представлял Алексей Навальный. Только так и никак иначе. Немыслимая жертва, которую он принес, может стать не напрасной. Боритесь и не сдавайтесь. Я не боюсь, и вы ничего не бойтесь. They shoot down 90% of the targets, Ukrainian soldiers on German Gepard anti-aircraft guns. These anti-aircraft self-propelled guns protect the Ukrainian sky both day and night. The military say that the Gepard can shoot down 90% of air targets. In total, Ukraine has more than 50 such guns. На даній машині працюємо на прикритті українського неба, українських міст, українського населення, з атаки з воздуха, шахіди, крилаті ракети. Взяти процентне соотношення, то процентів 90 цілі збиваються. Получається планшет. Плюс нас предупреждають, що зараз буде готовність. Ми в'їжджаємо на позицію, включаємо і виходить по планшету ми виявляємо, бачимо приближення цілі, потім працює у нас високе, око, і ми по ньому виявляємо ті всі цілі. Плюс захват іде цілі при 3,5 кілометрів. Це вже на уничтоження. Виявлення цілі самої до 20 кілометрів. Дрон летить медленніше, а ракета летить скоріше. І треба скоріше захвачувати і скоріше збивати. Дрона можна довше просто вести і потім аж збивати. Thank you guys for watching. Stay with Warthog Defense. Comment, like, subscribe, become our member and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.